permit me to proceed. It's a statement on the 2026 Kampala Lord Mayor polls. Notwithstanding the flaws that have marred this process, which is of course an integral part of the entire 2026 general elections, I do hereby accept the outcome of the Kampala Lord Mayorship polls. Notwithstanding the flaws that have marred this process, which are well known, and we have evidence of the same, as part of the entire electoral process. Because the entire election cycle has been marred by these flaws: presidential, parliamentary, local government, and even here in Kampala we are not spared. That notwithstanding, I do hereby accept the outcome of the Kampala Lord Mayorship poll. I would like to state at the outset that I owe a great debt of gratitude to the people of Kampala who accorded me a golden opportunity and platform to offer steadfast leadership that has tremendously impacted the transformation journey of our beloved city and touched many lives, especially the urban poor and the indigenous. That I treasure so much. The golden opportunity the people of Kampala have offered me over the years to be part of the transformation journey of our city and the steadfast leadership that I have offered, which has had that tremendous impact on the transformation journey of the city, and particularly touching the lives of the urban poor, the indigents, the peasants, the poor people in Kampala. I will always say that. I will sign out of the Lord Mayor's Para with a great sense of pride and elation, having offered an indisputably immaculate city stewardship defined by the following. Number 1, proven track record of impeccable and unassailable integrity. The immaculate record I am leaving behind. Clarity of purpose and ironclad commitment to serve the people of Kampala with impartiality and principled resolve, which is not in any way disputed. That principled resolve with which I have served this city will always be in our records. The third one is grit, resilience, consistency, and perseverance in the face of apparently insurmountable adversity. Paul and Sandra will agree. I have exuded that charisma, serving with resilience, grit, that is tenacity, consistency, perseverance, against all those adversities that militated against me. I have stood firm in the face of all that. Number 4, an indomitable spirit and firm fidelity to the mandate, will, and aspiration of the people. That indomitable spirit and fidelity towards the will of the people, which is anchored in our laws and the manifesto that I presented to them. And the key highlight, or the thrust of it, being accountable governance. When it comes to accountability, rule of law, I have performed with distinction. Friends and foes will agree across board that on that point, the Lukwago has delivered with a distinction. Thy name be glorified, that have neither betrayed the cause, nor, let me repeat it. Thy name be glorified, that have neither betrayed the cause, nor breached the trust of the electorate who entrusted me with their sacred mandate. Listen to this.
I praise the name of the Lord. All the time I've been at stable, I cannot bear to the betray of the people's trust, betray of the people's mandate. One thing that I will treasure throughout my life, I've worked with the people's mandate. I've not betrayed even a single day, a single minute, a single second the people of Kampala who entrusted me with their mandate, with the stewardship of the city. I have every reason to say Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Praise be to the Lord. I can't thank the Lord enough for the countless blessings and guidance in this calling. All this I owe it to God, because without His providence, without His divine intervention, you can just pray like any human being. But I'm glad I have walked the eggshells and stay hold carefully without fearing of the country. And as we speak today, whoever voted for me and even those who did not vote for me, they agree on one thing, because there is a man of his word. It's one person you can trust. A man you entrust with your mandate and will not betray you. They will all they can have valid reasons, those who do not cast the votes in my favor, but not betray you. Not abuse of office, not abuse of your mandate. Indeed, it's gratifying to note that the annals of this great city will reckon the persona of Elias LUKWAGO as an indefatigable city Lord Mayor who defied what appeared to be insurmountable odds to execute a social contract and left the Lord Mayor's parlor with a clean sheet as a stainless steel. In a country bedeviled by political indecency, and record as follows. But before I come to what the records will bear out, let me emphasize this point, that my legacy will be defined by that indomitable character, indomitable spirit of an indefatigable leader who defied all the odds that militated against him to execute the social contract in defense of the will of the people, in defense of the mandate of the people, in defense of the good, the common good. That will always define my leadership at State Power. And it will be in the records of KCC. And this is what will be recorded in the books or in the history of KCCA and the country at large. That when the seat demanded for principled and accountable leadership, Elias LUKWAGO delivered. That is number one. When the city demanded for principled and accountable leadership, LUKWAGO delivered. Number two, when the urban poor and indigents cried out for solace, justice, and protection, LUKWAGO lived up to the bill. Number three, when our beloved city needed genuine, equitable, and sustainable transformation, as opposed to quick fixes and posturing, LUKWAGO offered the requisite policy guidance and agenda. Whether it has been implemented or not, it's a different matter, because we have always explained that our agenda has not been adequately funded by the regime. But all the policy instruments you want to transform this capital city into a functional metropolis, all those instruments are there. I have worked on them. I have speeded over the processes to have them in place. So you will not find me wanting in that particular regard. That is number three. Number four, when the situation called for a charismatic leader who do not capitulate and pander to nefarious interests, even in the face of a heavy storm and tide, LUKWAGO lived up to the clarion call. I need also to explain this. Those trying moments that required for a man of solid character, a man or a woman for that matter, of that requisite gravitas, to take the bull by the horn
not to pander to nefarious interests. Lukwago lives up to the call, to the bill, to the church. Finally, when our city assets and heritage faced a real threat of alienation and extinction at the hands of marauding cartels and mafias, Lukwago offered his life as a spear and shield in Gabo ya Kampala. I need also to repeat this. When our treasured assets, you know them, schools, public assets, all of them, you know them. When our treasured assets and heritage faced a real threat of extinction and alienation by mafias and cartels, I stood firm and offered myself as a son, to the detriment of my career, to the detriment of my life, and to the detriment of my position as stakeholder. But I have no regret. Last but not least, I will eternally treasure the strong social bond, trust, and love that I have shared with the people of Kampala and beyond over the years, and I wish the best of luck to the newly constituted leadership. For this, I will say, I am overwhelmed by the love, by the emotional attachment I have had with the people of Kampala. Many hold me dear to their hearts. The life I've had in Kampala is just family life. With everybody in Kampala, it's been family life. I've lived with brothers. I've lived with sisters. I have lived with sons and daughters, cousins, and whatever. These have been my family members in Kampala. So I'll always treasure the journey we have walked together. With me as the patriarch, the arch steward up there. In markets, border, security vendors, business community markets, even the corporate world, they have all endeared themselves to me and have always been close to everybody's heart. I know deep in people's heart. I know deep within their hearts, I am their beloved one. I know that, and I will always treasure that. The love, the social bond, Omurodi wafe, Engabo yafe, rule of law, all sorts of superlatives they have used to describe my character. I have loved that, I have enjoyed that. And I don't take it for granted. It's a blessing from God. Not everybody is loved the way I've been loved by the people. I treasure that. Ugandans, Kampalans in particular, thank you very much for loving me for this award. I know even those who do not vote for me, it's not out of hate. They still love me. They could be having other reasons why they needed to change, but they still love me. They still treasure me. I love you in the same way you have loved me. Going forward, my energy and resources will remain focused on the protracted struggle for social justice, rule of law, and non-violent transition from a family and gun rule to a constitutional and political order or dispensation that guarantees the sovereignty of the people. I want to again underline this. My central focus right now, going forward, every iota of my energy, all the resources I have at my disposal, the ability are geared now towards the protracted struggle we have been involved with all my life. From the school days, I've been in the trenches. Yes,
this platform at State Hall has been one of those pedestals I've always used to advance the struggle. It's gone, but the struggle continues. I am going to use other platforms. There are quite many other platforms that I'm going to leverage, that I'm going to use to continue advancing the struggle for social justice. You know for sure how instrumental I am in the struggle for social justice. And it's part of my life. It's part of my DNA. It's not that I acquired it from the law school. It's part of my life, fighting for human dignity. Respect for human rights, respect for people's dignity is what I treasure the most. I feel so much gratified every time I make a contribution to society in that regard of securing justice. If we were to live several years on earth, one thing if I would ask the Lord to make me live longer is to see a just and fair society. So that's how much I treasure this value of social justice. So my commitment now is towards fighting for social justice. That is one. Two, putting my word, putting every effort in the struggle for the transition from the Museveni hegemony, from the Museveni family rule, from the Ghani rule, to a truly democratic dispensation, to a constitutional order where sovereignty resides within the people, not the person of your Republican. Because we need to fight it. Currently, the sovereignty of the people resides in your Republican and his family, but not the people of Uganda. They are disempowered. There is a sense of hopelessness. People are disenfranchised. Many people are now languishing in prison. So many political prisoners across board. And for me, color, political symbols do not matter when it comes to the fight for social justice. So I am going to commit my resources, my efforts to fight for social justice across board, regardless of our political differences and affiliations. So whether you belong to which political party, I feel so bad when you see comrades now languishing in jail without any help. Dr. Kizaresi Jobedi Vitale and others. Mwanga Chivumbi appeared in a court without a lawyer. We have to be there and fight for everybody to secure justice for this country. So that's where I'm going to put my resources, I'm going to put my energies. But of course, I continue to treasure the record I have had in KCCF. And I don't want to judge myself. I know fair judgment to be given by Ugandans. I don't know on what scale, but don't give me a distinction in my performance. And my record will stand the test of time. It's the reason I work with a lot of pride, with my head high. I celebrate my life at State Hall, and I praise the Lord for guiding me in this journey and for enabling me to make a contribution to the transformation of the city, and particularly for touching many lives. I need to emphasize that for God and my country. Mubufunze mu Ruganda tekiriko kubuusabuusa. Tekiriko kubuusabuusa ebyokulonda bya Uganda
bijjuddemu emigozoobano general elections ezabbiri abiri kakutandikira ku bwa president paka ne ku bino ebigenda mu maaso ebya local government n'ebijja next week byonna bijjuddemu emigozoobano era si bwe budde nze kati okuyita mu migozoobano egyo bingi ebyabaddewo reports tuzirira wano bino si budde bwange bwakugenda mu ebyo olwaleero ekibayisizza wano kyekubategeeza yadde ebyo byonna bibaddewo yadde emigozoobano gyonna gigenze mu maaso gye tumanyi negye tutamanyi ekisooka kwe kubagamba ganze okwagirira nakkiriza ebyako era njagala okutwala omukisa guno okutegeeza eggwanga nti nenyumiriza mu buweereza bwange njagala okwebaza nese kwebaza yenna bannakampala abampa omukisa guno ogw'enjawulo okuweereza ekibuga kyange Kampala nange okuteekateeka Kampala. Singa tebampa mukisa guno ensi teyali tegedde busobozi bwange. Singa tebampa mukisa guno nembeerako member of parliament nembeera Lord Mayor ensi teyali tegedde busobozi bwange bwonna. Singa tebampa mukisa guno nebino nange saalisobodde kubikola. Naye omukisa ogwo mbeebaza nessekwebaza bannakampala mwebale nnyo emumpadde ebbanga lino lyemperereza ekibuga mwendese omukululo gw'engendo okunyonyola. Njagala na kino okukyogera nti mu bbanga tono erijjaawo obukulembeze bugenda kukyusa kubanga mu May waliwo okulayiza obukulembeze obulala yinda kufuluma stakeholder naye nfuluma stakeholder Lord Mayor's Pala n'essanyu eringi n'omutwe gwange nga guli waggulu nti byenkoledde ekibuga Kampala byeyogerera nga nambeemu nti ndese rekodi ey'omuntu ali very clean nga sirina kyenziri mu nsi ejjudde obubbi, mu nsi ejjudde obukulembeze obw'abalyake, mu nsi ejjudde obukulembeze abalina amayisa amabi, abalyakuzi, abaluvu. Nti nvudde mu siteholo sirina kyapa kikino Lukwago akibbye, sirina n'ekikumi kikino kya luguudo nti Lukwago akibbye, sirinayo n'ekintu n'ekikumi ky'essomero Lukwago yalitwala, kano akatale Lukwago yakeddiza, simanya kano akataka kano yakakola bwiro bw'ebiti, siwaliyo na rekodi nti oba ya auditor general yaga nti Lukwago yatutte kino, oba kino parliament yamuyise nti yabba kino, oba kino oba kino oba kiri. Ali Mukama Katonda weebale kunjulira wakisa nesobola okuweereza nenvayo nekirinireko. Ekyo nkyebaza nesekuubuza. Ekyokubiri nti ngenda kufuluma mu stakeholder nga buli omu akkiriza nti Lukwago musajja mu basajja. Waliwo ekintu kye bayita resilience oba consistency oba perseverance. Ebintu ebyo bisatu: resilience, consistency ne perseverance bya luzungu, naye bitegeeza ekintu kimu kulemerako. Ndi buli omu anjagala n'atanjagala yanonze n'atangagamba omusajja oyo alemera ku nsonga kasiibanga ntuufu. Ekyo kyebaliza Mukama Katonda. Sirinaawo statement yonna gye bayinza kufulumya ne bagamba nti luli yayogera bw'ati kati yalidde ebigambo bye. Ekyo kizibu okusanga. Nti luli nagamba nti omwala gwe Nakivumu gutwale mu kati nkyusiza olulimi lwange. Nti luli nagamba nti akatale bakabbe kati nakyusiza olulimi lwange. Nti luli nagamba nti n'essomero nenkyusa olulimi lwange. Bwe ngamba nti essomero terijja kutwalibwa, tujja kulwana nwana paka. Bwe nti akatale nja kulwana paka. Bwe nti ogwo omwala nja kulwana era nwana paka. Buli kye ngamba nti nja kulwana najja kulwana. Ng'entalo z'ennwana nga z'abantu.
numbiddwa okulwanirira abatembeeyi, ne numbirirwa okulwanirira ab'obutale, ne numbirwa okulwanirira ababodaboda, naye ne nnemerako. So buli omu ajja kukkiriza nti oyo musajja alemerako. Baakola kyonna kye basobola mu stakeholder okunteekako ebintu nti nennwana ne nnemerako. So eyo rekodi ey'okulemerako enfudde omuntu ow'enjawulo kye nnebaliza Mukama Katonda mu stakeholder. Ekyokusatu ye tuyise indomitable spirit and fidelity to the mandate of the people n'accountability. Ensonga eyo nkulu okuyimirirawo n'ogamba nja kulwanirira obweru, accountability, ekyo tekisaanira. Mu nsi ejjudde abalyato, mu nsi ejjudde obuluvu, nga bantu bagujubanira kino ne kino ne kiri, nenwana nti sente z'enguudo tezijja kubbi, nenwana nti sente zikola ku bino tezijja kubbi, nti kino ne kino ne kino ne kino. Accountability nengiremerako. Mvuddeyo nga minisita Kirima, ngenda kufuluma ne rekodi eyo eya Mr. Rule of Land. Ekyo rekodi ndyebaza nsobodde okuteeka mu kiteeko. Njagala okukita ku kino ekya rekodi endala. Kugamba nti wano wembagambye nti erinnya lya Lukwago ligenda kusigala mu bitabo bya KCCA n'ebyeggwanga lino. Ng'omusajja indefatigable leader, musajja embaggubagu atagooka, atawunjawunja, atalya mu lumena mu luzise, atava ku mulamwa, ate era alemerako nga bwendege. Era bino wammanga bijja kweyoleka. Nti Lukwago yafuluma mu stakeholder nga tewaliwo rekodi yonna ya bubbi. Clean sheet, giyite stainless steel. Bajja kunvunaana ebirala byonna naye clean sheet. Tewaliyo ripooti ya auditor general, tewaliyo ripooti ya parliament, tewaliyo ripooti oba ya kino, nti oba batudde ne mu council ne bagamba nti Lukwago uno bamuwozesa nti yabbye kino, nti oba kino ne kino, tewaliwo. No, entalo mbadde muziraba mu KCCA, naye tewaliwo baali batudde nga bagamba nti Lukwago tubuulire zino sente zaalagawo ez'oluguudo. Nga mbadde mubalaba n'obeera ne bakansalani bajja ne bagira ne bagamba tewaliwo olunaku na lumu. Mu parliament tewaliwo baali bamugamba nti Lukwago bamukunyeza. Mulabye be bayita mu parliament, tewali. Auditor general tafulumyanga report ng'erimu Lukwago. Lwaki simwebaza oyo n'ensi ninaatalwaho. Bino wammanga byebimu ku byo byenjagala okulaba ebijja okusigalawo nga biraba buuza. Mu kaseera ekibuga we kyetaagira omukulembeze ali principal, Lukwago yeeyisa atya? Nti mu kiseera ng'ekibuga kyetaaga omukulembeze omwesimbu, yo yali principal, Lukwago yeeyisa atya? Bazizino ze ticking box. Waliwo akaseera ng'ekibuga kyetaaga omukulembeze omwesimbu omwerufu, yo nga batiikinga, Lukwago yafuna 10%. Mu kaseera abanaku nga batuntuzibwa abafuna mpola mu kibuga Kampala, ababoda, abataxi, abatembeeri, abakeedi, bakanaabe, ab'omumagalaji, abaki, nga bayayaana banoonya omwasirizi, abali mu bifo by'enzigota nga bayayaana ani atujjuna ani atutaasa. Lukwago yakolawo ki? Nti Lukwago yayimirirawo n'alwanirira omunaku. Awo bajja kumpa 10 ekikumi. Ne bagamba mu kaseera nga waliwo embeera egamba nti naye
ekibuga kino tukizimbye tutya? Question egamba nti tufuna bino quick fixes ebyokubirira bakubirira ebiguudo bakubirira ebinyanya bagire Lukwago n'okuzimba nga tekiri plan. Lukwago yayimirira kuki? Lukwago yayimirira n'agamba nti no tukole structure plan era n'agifuba kugikola. N'agamba buli kimu tukikole, multimodal transport plan n'agikola, n'akola drainage master plan, n'akola street lighting master plan, n'akola plan za urban resilience, n'akola education master plan, n'akola plan y'obulamu, psychosocial management plan zonna Lukwago yazikola nga zirina okuteekebwa mu nkola. Abaali balina oziteeka mu nkola ne bataziteeka. Ndi Lukwago yakola ki? Ndi plan yazikola. Awo n'ompakinda ekiddirio ekisembayo kwekyo. Nti mu kaseera ekibuga we kyali kyetaagira omukulembeze atekkiriranya, not pandering to nefarious interest, atekkiriranya in the face of a heavy storm and tide. Nga waliwo omuyaga ogw'okukaka nti gondera abali mu buyinza Mwami Yoweri Kaguta Museveni ne bannaabwe basobole okuyisaawo bye baagala. Lukwago yeeyisa atya? Yagamba nti nedda. To the extent nti Lukwago ngenda kufuluma mu stehall nga tetwositinzeeko Museveni nti yegeso ogwona ku mukolo gwonna talinyeewo. To the extent nti Museveni, Mwami Yoweri Museveni abadde n'emikolo gyonna gy'abadde nagyo siwabeerangawo mukono nti Lukwago yamwaniriza amututte mu ngalo, olw'okubanga Mwami Yoweri Museveni alina by'aba abaza nti Lukwago olumukwata bw'ati amukyuse amukozese by'ayagala. Ekisembayo nti mu kaseera ng'abaluvu beekomya buli assets zaffe n'ebyobugagga byaffe byonna nga babitwala, nga bwe mbagambye obutale, batwala amasomero, batwala ebisaawe, batwala green parks, batwala emyala, nga batwala buli kafo konna nga baagala okeekomya. Lukwago yayimirirawo, bonna bajja kwogera mukolasi, bonna abanaabawo Lukwago yakola, likodi zijja kulaga nti Lukwago yakola kyonna kyasobola mu maanyi ge, era yayimirirawo ng'engabo y'abannakampala okuwanirira assets. Era ebimu ebimukubizza okuyimirira ku nsonga eyo mubamanyi abeekomezza buli kimu, bagamba tulina okuba Lukwago, so byebyo naye nga Lukwago alemedde. So ebyo mu lisito tebigenda kuvaawo. Mu bufunze nti ngenda kubeera ku the right side of history. I will be on the right side of history of Kampala and this country. N'olw'ensonga eyo njagala okwebaza Omukama Katonda mbeeredde okutambula bulungi. Kino kankyogere ekyo kiri wano mu statement, naye maaso awo era tujja kubalaga ebibadde mu pipeline ebirina okukolerwa, bye tusuubira nti birina okukolerwa, nga bye tubaze okuleetera ssente eza World Bank, akatale ka Usafi, akatale k'Eggaba n'akatale k'e Kamwokya, wamu n'okumalizaako ekitimpala. Ezo ssente weeziri okulaba nti abanaku babankuwe bakolera ebyo ebitugenda okwogerako mu maaso eyo maybe nga talina efuluma otuusi. Naye olwaleero nabayise wano okubategeeza nti yadde embeera ebadde bwetyo, baddemu emigozobano n'ebyokuddemu byavuddemu nabikiriza. Nino ekyokubiri celebratinga obulamu bwange ekisiteeko okijaganya rekodi yange. Mukimanyi bulungi kino nsi ye muntu ne bw'aba afu
celebrating the life. I'm celebrating my life at the home. Sembayo, no kidire kisembayo, kwenyumiriza mu mukwano. Omukwano gwentambudde nagone bannakampala. Mbeebaza bannakampala. Ebbanga lyonna lyempeereza. Tutambudde n'omukwano. Nga muli ba family member. Nga buli wentambula era gye tubeera ndaba ku bannyinaze, ndaba ku baganda bange, ndaba mikwano gyange, ndaba bakazinzi bange, ndaba bakizibwe bange, ndaba baganda bange. Omukwano ogwo ngwagadde nnyo, oluganda olwo ngwagagadde nnyo, era nkakasa lujja genda mu maaso ng'Omukama Katonda yemubeezuuka. Era mu ngeri y'emu njagaliza obukulembeze obujja obugenda okuteekinga ova obuweereza obulungi ate obw'emulala. Kyekiddako ku sayidi ya Lukwago, mukimanyi bulungi ndi mulwanyi namibye mu ggwanga, era obulamu bwange bwonna okuviira ddala nga ndi mu yunivasite nayingira 1993 netuyingira UID Nkoba za Mbogo netutandika entalo siddanga mabega oba nnyina ofiisi oba sirina lutalo, era amaanyi gensigazza kati gennyina ne resources zange zennyina ngenda kuziteeka mu lutabaalo olw'obwenkanya. Mukimanyi bulungi, era kino nakyo kyenyumirizaamu. Lukwago nettanira nnyo obwenkanya, justice. Era kino nkivumiza nga njagala okukyemphasizinga nti without justice there cannot be peace. Without justice there cannot be stability. Kyofuna baffe abalwanirira social justice, obwenkanya tusimba nnyo ekisira ku justice. Amaanyi gange ngenda gateeka okulaba nga abo abatalina mwansiriza, abatulugunyizibwa, abeetaaga obwenkanya mbawa obwenkanya obwo, mbalwanirira okusinziira ku busobozi bwange. Ate nga situnulidde bibiina nti kino oba kiri. Student ndina Obedi Butale na Besigye naye ne baganda baffe nga Muwanga Kivumbi n'abalala bendaba mu mbeera gye balimu nga bataddeko ebisango abantu be batta ate ye ne bamuteekako omusango. Ebyo byonna tulina okubirwanyisa nga twagala okufuna obwenkanya ne ba political prisoners abalala. Ogwo mulimu ngenda kusigala nga ngukola nga bembadde ngukola. Ate era ekyo munjulira nti Lukwago ne bwe nayingira mu City Hall gawuni y'obwalo yasagiteeka bbali. Buli wabadde wabeerawo embeera eyeetaaga obwenkanya eryanyigirizibwa nga gawuni y'obwalo yangijjayo ne tulumba. Siddangako mabega, era mbadde njibeeramu nga sisasulwa nga nze nteekako gawuni yange kulwanirira bwenkanya okusinziira ku profession yange gye nasoma n'obwagazi bwe nnina ku social justice n'okulaba nti human dignity eteekebwamu ekitiibwa. Ogwo omulimu ngenda genda mu maaso nange kola mu busobozi bwange, sikwenoonyeza nsimbi oba kwekuza, naye kulaba nti era njagala okukimanya singa waliwo ekintu ekimu kyensaba Omukama Katonda mpa obuwangazi nkirabeko, kwe kulaba Uganda erimu obwenkanya. Saba nnyo Mukama mpangazi ndabe Uganda nga buli munnayuganda afuna obwenkanya ku levo ye gy'aliko. Ogwo omulimu ngenda kusigala nga ogwo gwe gugenderako ne luula obwo, kubanga obwenkanya bubeerako ne luula obwo. Then ekisembayo lwe lutalo. Lwe lutalo olw'okukyusa ebyobufuzi bya Uganda okuva mu famire ya Mwami Lukaguteemu okudda mu mikono gy'Abannayuganda. Tulina disconnect. We have a disconnect between the constitutional order and the political order. I didn't say this in English. A disconnect between the constitutional order and the political order. The existing politics does not speak to the constitutional order. The constitutional order dictates the sovereignty of this country to be with the people, but the political order dictates otherwise, that the sovereignty resides with Yoweri Kaguta Museveni. So that clash between the political order and the constitutional order is a matter of great concern to all of us. Olwo olutalo olw'okugamba nti obuyinza ssemateeka agamba buli mu bantu namirenge
olwo olutalo bannayuganda be basalawo ani adda mu ofisi ya president so si kusalawo nti muhozi era embeera ereeta muhozi mugiraba egenda maaso n'okweyenya olwo olutalo lugenda maaso okulaba nga eggwanga lidda mu mikono gy'abannayuganda nga nkozesa platforms endala. Of course ofisi ya road mayor egimu ku misango egyateekebwako emyaka gyembaddeyo nti ngikozesaamu ebyobufuzi ebyokwagala okutuusa ekyala kyesikyusa ebyokutuusa bwami kakati eyo platform kituufu egenza naye tekitegeeza nti olutalo lukomaawo. Platforms endala weeziri era tugenda kuzikozesa tugende mu maaso n'olutalo kuba Katonda n'ensi yange mwebalege neno. Wait a minute.